Nange kyokubiri nalabyeko ku videos zo nga olaga jajjaawo ye muntu gw'osinga okwagala obulamu bwo bwonna. Yes. I want to know, how did you manage to convince her and other siblings ne bakwaniriza mu mbeera eno gy'olimu yet wava ewaka ng'oli muwala? Yes. So, how did you manage to convince them? I didn't actually convince anybody, just so you know. I just came up and I just like natandika mpola mpola. I started dress. That's not editing abawala nga we are female on female nga twambala nga abawala. So automatically ne baloging amutwe babekati ona ayagala abawala. Then over time no kulaba nchusize ngoye ne batandika logging kati ona ayako bayagala kubeera kwa. So it was been a journey ngamba sorako katono, but every journey that I took abamu bali bavaako, abamu bavaako. But I never convinced anyone. My grandma, njagala, muzadde wange nga umanyi obo ino mwana ne baba mubbi. Ojja kusigala omwagala. You get. So my grandma loves me, and I didn't even have to explain. Whatever nange nyambo njagale, no. It came naturally, it came automatic. And there are so many things that I do that actually in people's lives that besides how I identify and my personal life, I'm really a good person. So it all agenda okunchawa nga maybe nze mba manyi sina kyenkukoze because at the end of the day ebintu byange byenkola mu buliri bwange n'embulamu bwange tebikwaffectinga. So bw'obanga osazeewo okunchawa, I definitely have no problem with that. Okay. Kingi ekirala before nga tonnaba kukyuka wali ozaddeyo okukubaana? No, sirina mwana yenna. Kati ekintu kino tekikkosa obulamu bwonna kubanga ndaba nga gy'olaga oyinza obutaddamu, oyinza simanyi oba onoosobola okuzaala. Ekintu ky'okuzaala ekyo ogenda kikola otya? Okuzaala, of course, there are so many ways. Ngera we nagamba abantu when nagedde ali awo, like most tusobola kola egg transfer, baso okugyamu eggi lyange ne bagiteeka mu mukazi, omukazi n'azaala omwana. You know, I can have a surrogate, naye era still nankaringira omwana. But ebintu by'omwana right now is not really on my bucket list right now. But of course, I know ways on how to get there. So omwana yemba nsobola omufuna, it's just not going to be from me as a person. I'm not going to fully deliver the child. But omwana yemba nsobola omufuna. Okay. Yeah. Because n'ekirala okwongerezaako abadde abuuza ekyo nti Deyonce akyalina ebitundu bye ebyekyamanga omukyala, ebitundu bye ebimufuula omukyala ye uterus ye, ate nga akyagirina basobola omuteekamu oba amazzi g'omwami n'amagi ge n'akalinga omwana bw'aba ayagadde, bw'abeera nga tayagadde. Abatamanyi Deyonce alina omukyala era nga mufumbo, mwami mufumbo, era abadiyale ababadde baagala omukwana sole ayina omukyala era nga mukyala we asobola okumwetikkira omwana. Kati nkyembuuza, Deyonce mukyala wo bw'atuuka ng'ali high ng'ayagala okumusanyusa, how do you like omumatiza otya? Bw'anaatuuka ng'ayagala yo okuzaala omwana ogenda kukikola otya? Anti ngera we nkugambye aliya osobola okukwata eggi lyange nendi transfer nga muye n'afuna omwana. But also ngera not to blow anybody's bubbles or anything like that, but when it comes to satisfaction, but you know abantu bagetka satisfied in a different way, in all sorts of ways. You watch tegira. So I'm just because I'm not equipped as a man that I can't do what I have to do to make things going. Most of the time, and 80% of it, most of the time anyway, because they are always faking anyway to boost men's ego. Kibuuzo kyange ekirala, ebirevu ebyo bijja buli mwezi like obishevinga oba byajja lumu, ekyo kyaggwa like ngaffe bwe tubeera nti buli mwezi bwe gujja ne biyitirira kutama oshevinga kati bwatandika bufuuyirira then ne bujja nga bukola buti then ngenda okulaba kati wuyo kakuba nga naye atandise kati zitandise okufiringa then neetanga kati wuno masters yali mu kujja. Njagala kubuuza ekibuuzo ekyekisiru. Deyonce
hormones ezo zikuleetedde ebirevu biki meaning your body is hairy. Ngamba kati like ebirevu like the mustache, your thighs. Bannange eri wansi ffe ng'abakyala kiri kitya? Sometimes we are mumbuze ebibuuzo Munnange no. nekinkwata nebikwata off guard. No, kati gwe kyolina okumanya, it's as simple as I don't even know how I can explain it. Oba okitegeera, but omuntu yenna kabeere mukazi kabe musajja bonna babeera hairy wansi. I don't think there is anything that really changed. Yes, You but get? the fact that you're having a booster, like No, it's hormones. actually no. Tewali nnyo tebikyuka. Hair down there doesn't change. You know, you just get hair. You get hair in places men get hair than women don't get hair. So like women don't get beards, you get their thighs, legs, chest, stomach. But everywhere that we're Hormones supposed to don't get, stimulate hair growth. not to places that actually we are having hair to begin with already. Okay. Yes. Nze mbadde mbuuza munnange blonde question. No, nothing really changes. Senga mutegera biyinza okuba nga ebyekikazi byavaawo ne wajja ebyekisajja nga byanja. And I don't think byawukana. Let's be realistic. I don't think byawukana. Olaba Deyonce, me as a woman, era naawe wali obaddeko omukyala. Tumera, we do have hair. Facial, I mean, I don't have facial hair, but I do know that males have facial hair. That's why oyina beards, oyina akakoba. You know, I don't know if you do have kakoba. I do know Yeah, I do. that. I do know that men have more armpit hair than women, and I also know that abakazi, that men have more pubic hair, and the texture is even different. Like it's harder. Buli omu abeera mami banenge nga mufulu. Like it is the texture is more coarse. If I say coarse, like rough, when it comes to men. So and he's even more. That's why I'm asking as a male now, and you're taking like hormones like to produce more male hormones, like like the facial hairs and stuff like that. How are you handling that? Because that I really think it's. Honestly, I've never really paid attention to that, to be honest with you. I've really paid attention mostly on my things like the beards and, the legs things. I never really took time to really pay attention on those places and be like, these are thick and these ones are not. So that's a question that I don't have an answer to. Okay. Yeah. Okay. Hello, Deyonce. Hello, Deyonce. Hello. Kiriwo. Tewali mukwano mpozi gwe. Babuuza bibuuzo bya kisigo oze kutubuuza ki omubuuza kiki ekiriwo okuleeta. Abantu bangi abalinze oli mu biboozi bya kyalo. Bali mu layini otubuuza kiki ekiriwo. Tukira ku nsonga n'otusonyiwa. Direct to the point, bro. I think he doesn't have any questions. Yeah. Daddy Lovey, please ask. Bafanira Deyonce. Tebalina bibuuzo just baagala mubuuza. Okay. I'm Daddy sorry, guys. Lovey? Really need to. Yes. Okay. Yeah, I'm going ask. to ask. Okay. Uncle Amanza addabuuza. Kitwala bbanga ki okuwona nga bakugyeko ebbeere. By the way, it's very changwa mangu nnyo, like maybe within about 2 weeks. Kubanga once they do, just batunga butunzi wano beera na scar. So maybe about 2 weeks. Then after that, noddayo ne bakebera. And then beera nga you're good to go. I never had any issues with anything at all when ali nga amabere gavuddeko. Like tekisi ekintu esi esajja beri awo enzibu ennyo. Okay. Yeah. Okay, n'ekirala. Omuntu akoze atya ofuna ebirevu? Ebirevu, of course, once you can get on male hormones, like I said, or you can go to Turkey and actually have a beard transplant. Beard transplants is a laisi ziringa $1,500.
abuuza oyagala ebirevu naawe ekirevu naye gwokimanyi. tikimanyi munange No, ngamba by the way, Kati Revu, nkoze I got ntya them. uncle? I go oba tugenze ku male hormones, then oba ogenda kubifuna through a beard transplant, which can be a bit tricky. Naye nga ekirevu, by the way, it's actually determined by the male in your family. So wabanga family y'abasajja abalimu balina kakoba na ogenda bana kakoba. Abasajja abalimu babira balina buno. Yeah, so that's how it is. Wabanga ogenda kifuna through the hormones. But if it's through the beard transplant, then that one you can choose whatever you want. really akombadde Yes. I didn't know that. Yeah, it's Alright. determined by I that. have a question ani oyo bannange abamaze okubuuza muveeyo Deyonce gyebale. musome comments Kale, z'abantu kale, abaagala okubuuza. Kale kansubire oli fine kati ebibuuzo byange bibiri at first munansonyi okwogera kuli n'erinnya Bitakaggwa yali agamba mbu ogwe ne mukazi mubeera n'obutakkaanya because aba yeeraliikirira mbu obeera sometimes oyagalamu abasajja n'abakazi sometimes ogenda eri kati mbadde mbuuza takiinaamu buzibu gwe okubeera n'akasolo k'abakazi kubanga abamanyi yeeraliikirira mbu anytime oyinza okuddayo emabega n'ofuuka bisexual. No, not really. Because like, let me tell you something. Ebintu by'omu kisenge bino, it's just a preference of who you like. About kitegeera and who you enjoy to be with. Era kati at the day naye era ayina kyekyo mukatize nga seeraliikirira. You get? So because it's about what someone likes. Deyonce ne bwe yandibadde ne parts z'abasajja nga ali ne mukyala we era asobolera okwagala abakazi abalala. Yeah. So like it's just wali nnyo byakola like ebintu byonna era abasajja mweraliikirira abakazi babeeraliikirira. So it doesn't really make my situation. Linda, ko pumpkin. Mukwano olindako omukuumi. Yeah. So it's not about. Yeah, so like I said, by the way, that's news to my ears anyway, but I know for sure that buli muntu yenna, it doesn't matter straight relationship, obaza kibona abantu beeraliikirira abantu bannaabwe, and it's actually kind of normal. Okubanga abantu abasajja beereka abakazi beeraliikirira abasajja, but like I said, kubanga era naye ayina the thing, but era siiraliikirira kintu kyonna. Kale ekirala mbadde njagala just okuinboxinga kasita ondabye nina byenjagala okugamba like person. Okay. Kale, thank you. All right. Can you ask now? Mbuuza ku mukyala wo. Yanzaddako. Deyonce nze mbuuza ku side eri. How did the family of the woman welcome you? Bali positive nga family yamukkiriza oba just twagala kumanya ku side y'omukyala wako? It's a little bit very quiet and private. My wife is a very, very quiet and private person. Very, very actually. Nzamuteka ku social media. Yetatira nnyo zibeerako. But yeah, they actually know and they, bamanyi, and no one has said anything wrong. So we are actually very happy. Like I said, I'm ready to make the decisions of exactly what we want, and we're okay with people accepting or not accepting. But half of the time, we are very good people, like deep down, and it's easier to just kind of be like, oh, mnaye babasanyufu, kale katubaleke. As simple as that. All right. Kesa, obadde obuuza. Kesa.